Right, okay. The speaking test of the test of the IELTS examination is actually a very crucial part, and also actually if you prepare a little bit properly with a good understanding. හොඳ අවබෝධයකින් පුහුණු වුණොත් එහෙම මේක හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් එකක් මේක. කොටසක්. එතකොට you can score well in this. So how should we speak in this test? So it is actually about performing the skill. මේක ඇවිල්ලා ඔබේ හැකියාව ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ තත්වයක් මේක. මොකද සමහර ළමයි ඉන්නවා. There are some children actually who can speak English well, but the problem is they don't know how to display this skill. They don't know how to display this. ඒගොල්ලෝ මේ හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කරන්න දන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට ඒ හැකියාව පෙන්වන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලකුණු අඩු වෙන්නේ මේ එයාලට ඒක තියෙන හැකියාව සමහරලාට ඉදිරිපත් කරන්න බැරි එක. ඒතකොට අපිට හිතමු කතා කරන්නම බැරි එක කෙනෙක්. So let's say that somebody who really cannot speak English. So even for such people actually there are ways to improve our knowledge very fast. Speaking skill very fast. මේ කතා කිරීමේ හැකියාව වේගෙන් ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් දැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ කරන්න ඕනේ මේ පාඨමාලාව වලට සහභාගී වෙලා මේ හැකියාව දියුණු කරගන්න එක. දැන් මේකෙන් ඔබ බලන්න ඔබට කොයි ආකාරයෙන්ද මේ හැකියාව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ කියන එක. So now there are some IELTS questions in my hand which has been asked for the speaking test. මේ speaking test එක අහලා තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක් මම ගාව කියනවා. So I am going to just give you a small presentation as to how you should speak in the IELTS test, speaking test. So you just watch this video and you will be able to take an idea, get an idea as to how you should face this examination. ඔබ මේ විභාගයට කොයි ආකාරයෙන්ද පෙනී ඉන්න ඕන කියන කාරණා ගැන ඔබට අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔබ මේ ස්පීකින් ටෙස්ට් එකට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඇහුවට පස්සේ බලන්න. Did you enjoy singing when you were younger කියලා අහනවා. Did you enjoy singing when you were younger? කියනවා මේ තරුණ කාලේ එහෙම නැත්නම් පොඩි කාලේ ඔයා මේ සින්දු කිව්වද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ සින්දු කීම ඒ කියන්නේ ඒ විනෝදය සඳහා සින්දු කිව්වද කියලා අහන්නේ. That is the question, right? Okay. So ඒතර අපි කොහොමද මේකට කතා කරන්නේ? So how are you going? So you can speak to either side. So ඔයාලට පුළුවන් දෙපැත්තටම කතා කරන්න. මේක නෑ මම එහෙම enjoy කරේ නෑ සින්දු කියන එක. Yes I enjoyed කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. No I didn't enjoy කියලා දෙපැත්තටම කතා කරන්න පුළුවන්. You can speak to both the sides. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්න did not enjoy I enjoyed කියන එක මම මේ music singing enjoy කරා කියන එකනේ. අයි පැත්තට මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා ඊට පස්සේ දෙවනුව මම ඒකේ නෑ කියන පැත්තට කතා කරන්නම්. බලන්න අපි මේ දෙපැත්තටම අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. So to which side whichever the side you speak you definitely get marks. ඒ කියන්නේ මේකේ කොයි පැත්තට කතා කරත් ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු හම්බ වෙනවා. හොඳයි බලන්න. Did you enjoy singing when you were younger? Well, actually, I really enjoyed singing when I was younger. I really liked singing. My father also can sing well, and my mother also actually can sing well. So I think it is the skill that has come to us as well. So I like to. So when I was actually very small, for example, when I was about 5 or 6 years old, I used to recite verses in in my religious books actually very loudly, and after that I understood that I can sing a little bit well. So I continued to enjoy songs from the radio, which was the most popular actually entertainment instrument which was in our houses. So I listened to radio all day sometimes, and I listened to sometimes the same song over and over again, and even actually I used to write down the lyrics of some beautiful songs, and after that I continued to sing them. And some songs actually I learned them by heart. So and also in my free time definitely I did singing, and it gave me an immense amount of pleasure. So also actually I can play several musical instruments because I learned music as a subject actually when I was going to school, and also I went to a music class in my village, and I learned how to sing as well as actually how to play various musical instruments. And now actually I can sing quite according to the melody, and also actually I think I have a substantial skill. I still do it actually because it helps me to stay happy all the time. අන්න එහෙම අපිට කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඒකට ඔව් කියන පැත්තෙන් ඉඳගෙන. ඊට අපි නෑ කියන පැත්ත ගත්තොත් එහෙම අපිට so no actually I didn't like singing කියලා ගත්තොත් එහෙම අපිට එහෙම ඒකට කතා කරන්න පුළුවන්. No actually I didn't like singing because I really didn't have a skill of singing.
I'm not into it actually. So I understood that actually I do not have any skill of singing. So and also I was into drawing pictures. I like drawing pictures. So during my free time actually what I did all the time was drawing pictures, and I have a large number of pictures that I have drawn. And also I have actually also a collection of the pictures that I have drawn during my school time. So when I see them actually I feel very happy. And my father also actually likes to draw pictures, and my mother also actually likes to draw pictures. And I have two brothers, and they also actually do not like music much. So actually we did not listen to music, or we did not enjoy music in our house very much. But sometimes actually when I listen to some songs I feel happy, but I don't like to actually enjoy music very much. Because during free time what I did was actually drawing pictures, and in addition to that I like photography and traveling. So I also have traveled a lot actually. I traveled to various parts in Sri Lanka, and also I have traveled to several countries in the world. So traveling actually helps me to relax, as well as it helps me to learn a lot of things about the world, because the world we live in is an extremely diverse place, and we can actually learn a lot of things by traveling. A large number of people actually travel these days for various purposes. Mainly actually a lot of people travel for pleasure. So traveling for pleasure has become a worldwide industry, and a large number of people travel to different parts of the world, and they really actually what they do is really they enjoy. So a large number of tourists also come to Sri Lanka from various parts of the world. Sri Lanka is also actually very famous tourist destination, and the tourism brings a lot of foreign currency to our country, and I think actually thousands of people are engaged in this business, and they earn their living from this business. So this is actually, the Sri Lanka is actually a very beautiful country, and because of that a large number of tourists are attracted to our country, and I think that's the main reason why a lot of people like Sri Lanka, and they also actually can enjoy different types of food items. So we have a huge variety of food items in our country, including the various types of fruits, and our food culture is actually extremely rich. So I think actually so I didn't actually like singing when I was younger. Instead of what I did was actually painting pictures. අන්න ඒ වගේ අපිට දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කතා කරන්න අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So you can learn to speak like that, and that is what we call actually skill is. ඒකට තමයි අපි skill කියලා කියන්නේ. අද අපි දකින්න ගොඩාක් මේ ඉංග්‍රීසි ගන්න ගුරුවරුන්ට පවා හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. ඉතින් එහෙම තියාගෙන අපිට හිතා ගන්න තමයි කොහොමද ඒගොල්ලෝ ළමයින්ට උගන්වන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඉතින් ඒක නිසා අපි හොඳම ගුරුවරයෙක් ළඟට ගිහින් මේ හැකියාව පරතරයට හදාගන්න එක තමයි වඩාත් නුවරට ගුරු කාර්යය වෙන්නේ. අපි අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නකොට ඉතින් හොඳ ගුරුවරයෙක් ගාවට යන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳ ගුරුවරු ගාව සමහරවිට ඒගොල්ලෝ ටිකක් අඩුවට උගන්වන්න කැමති නෑ. ඒ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් නමුත් අපි දන්නවා මේ වටිනාකම ගෙවුවට පාඩු නෑ ටිකක්වත්. මොකද අපිට හරියට මේ විෂය ඉගෙන ගන්න ඒ ස්ථානවල පුළුවන්කම තියෙන නිසා. ඉතින් අද කාලේ අපි දන්නවා. So today actually the value of English language is very high, and if you have a good skill of English language actually you can find a job very easily. ඔබට රැකියාවක් හොයාගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් පහසුවෙන්. ඉංග්‍රීසි විතරක් පුළුවන් අයට පවා කරන්න පුළුවන් රැකියාවල් අනන්තවත් තියෙනවා. ඒ නිසා so you need to develop this skill actually to your maximum level. ඒක උපරිම මට්ටමට මේ හැකියාව හදාගන්න කියලා මම කියනවා. ඊට පස්සේ how often do you sing now කියලා අහනවා. How often do you sing now? එතකොට මම ඒකට පොසිටිව් පැත්තට විතරක් කතා කරන්න, නෙගටිව් පැත්තට ඕන නම් කතා කරන්න ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රේනින් වෙන්න පුළුවන්. How often do you sing now? Well, actually I sing almost always. So whenever I have free time actually I sing, and also I learn songs, and also I learn to sing. So learning to singing is also really interesting, because it is a skill that we need to develop, and also we need to practice a lot. It needs a lot of practice. So I think actually we cannot learn singing without practice. And there are some people who have wonderful inborn talent to singing, and especially actually if we go to some village areas and also even in urban areas. So sometimes people have this skill of singing, but there are some people who are quite alien to singing because they don't have any skill of singing. During my actually free time I like to sing, because mainly the music helps me to relax my mind, and singing also helps me to develop a skill which is very important for our life, because we need to have skills and we need to develop our skills. And if we have any skill, I think we have a responsibility to develop that skill. And skill development is actually a very compulsory part of our life, because if we have skills
we can survive in this society. If we have different skills, we can survive successfully in this society. So therefore actually it is the responsibility of everyone to actually spend time to develop some kind of skill. So skills are extremely important. So singing actually helps us to not only develop a skill but also to stay happy all the time. And if we actually, I also have played music in a music group, and it is also a very good experience. I joined that group actually about 5 years ago, and I continued to participate in shows for about 1 year or 1.5 years, as I remember. And it is also a very good experience because playing in musical shows is actually not very easy. We need to have an extremely good skill for that. So however, it's a very good and pleasant experience for me. අන්න ඒ වගේ අපිට දීර්ඝ වශයෙන් මේ පිළිබඳ කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. වේගෙන් කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. පොඩ්ඩක් ටික වේගෙන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් සමහර මම කට්ටිය දැකලා තියෙනවා මේ සමහර ගුරුවරුන් කියනවා වේගෙන් කතා කරන්න ඕනේ. එහෙම මොකද ඒක Tamanට බෑ කියලා ඒක අපිට මේ ස්කිල් එකක් කියන එක අපි එහෙම කතා කරන්න බෑ. We can't speak like that because if you can speak fast, so that will be very nice. ඒක එතකොට ගොඩක් හොඳයි නේ ටිකක් වේගෙන් කතා කරන්න පුළුවන් නම් නේ. It's really laudable. It's actually something you need to develop. ඒක අපි දියුණු කරගන්න ඕන එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ වේගෙන් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා එහෙම එකක් නැහැ. ඉතින් වේගෙන් කතා කරන්න අවශ්‍ය තැන් තියෙනවා. ඒ තැන් වල වේගෙන් කතා කරන්න ඕන. ඉතින් අපි වේගෙන්ද හිමින්ද කතා කරන්න කියන එක අවශ්‍යතාවය අනුව තමයි තීරණය කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව මේ හැකියාව නැති එක තුල නෙවෙයි. ඉතින් අපි හැකියාව දියුණු කරගන්න ඕනේ වේගෙන් කතා කරන්න. අවශ්‍ය තැන වේගෙන් කතා කරන්න, හිමින් කතා කරන්න ඕන තැන හිමින් කතා කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි කොච්චර වේගෙන්ද කතා කරන්න කියන එක ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගත්තට පස්සේ according to the situation we can decide. So according to the situation we can decide in which speed we are speaking. So if we need to speak with a full speed and also with a very good speed, so we speak very fast. But if we do not need to speak very fast, we can speak slowly. So we can decide. But if you can't speak, there is a problem. Okay. So please subscribe my channel, and also you can share these videos for others to see.